তার মৃত্যুর ফাইল তাকে খতিয়ে দেখা হয়েছে? ফিরোজ এডুলচি এই প্রশ্ন তুলে গেলেন এবং সেক্ষেত্রে তার বক্তব্য চন্দন সেনও খুন হয়েছিলেন, সেখানেও ওষুধের র্যাকেট বাংলাদেশ মডিউল যুক্ত ছিল। Then in the appellate court, they were acquitted. Before this honorable court also, because the evidence collected was such that even before this honorable court, the acquittal stood. And that is the reason why all the elderly people, because this happened 21 years back, and that Dr. Chandan Sen's memory is what ignites the elderly people of Kolkata to come onto the streets. My lords, we have on the last occasion, my lord, I had given some names. I had said I would give names of persons who were present at the scene of the crime on the invitation of the principal of the college, who had nothing to do with the college, nor were they on duty at that time. They arrived even before the police arrived on the scene. And we have reason to guess. Seven names. I have 4 names. I don't have 7 names. Guessing that's a part of the report of the CBI. Yes, not with their designations. Some of them are elected members of the West Bengal Medical Council. So this is the reason why we are arguing that this is not just a plain and simple murder and rape. There are many more people involved in the incident that has taken place. Please, all that we'd like to say right now is that the report by the CBI does specifically advert to this. So let's leave it at that, because we have further provisions. I did not mention the names in open court. 2 of them I did give to the Solicitor General. There are 2 more which I will forward to him in sealed My cover. lords, on the next occasion, there is a priority, my lords, with regard to In this fact, financial. Solicitor, your report at Roman 9 at page 6. No, on this, my lord, On this Roman 9 at page 6. Yes. Page 6 and 7, where my learned friend, Miss Jai Singh's, my lord, That sentence, all of them, yes, so on and so forth. My and lords, so, they belong to so, and also members of. Fair enough, fair enough. my lords, just one thing with regard to this is that a lot of these people who have been mentioned, I am told, in the CBI report with regard to financial irregularities, but also being present at the scene of the crime when they had no business to be, many of them are in positions of power even Even today. And this is what is contributing to the threat culture, the enabling of threats, my lords. But So, my lord, if they could be, based on a prima facie appreciation of the status reports and the CBI investigation, sought to be suspended temporarily from their positions until the investigation is over. My lord, this is one of the prayers. My lord, this is one of the prayers which we have made in an application filed before the court, which I would like to address you on. My lord, today, repeatedly, it has been said that the doctors are not going back to work. The first statement I wish to make is the state of West Bengal has acknowledged in its reply that we are all back at work. I would like that statement. Right now, One second. Yes, it is. No, Mr. Mehta, it is linked. I'm trying to explain what accounts for the 51-day delay in their going back to work. I'm making a statement. I made a commitment on the last date of hearing that they will hold a general body and take a decision to go back to work. I am discharging that obligation by making a statement in writing that they have all gone back to work, and the state of West Bengal has acknowledged that in a reply filed by them today. So that issue, my lord, can be put to rest. No. Secondly, my lord, now the question is, what about the repetition of what happened last time? It is in that context that we say that the people who are being investigated by the CBI, 7 in number, are still in employment. And all that we are requesting is, this is the reason they didn't go back, because these people who are under investigation are still in employment in Archikor. And we only request temporary suspension of these people pending the inquiry, so that we can go back there with a sense of confidence that they will not target us. Lord, I know an undertaking has been given, and I make a statement, we've not been targeted. I've made that statement, my lord. But how does one expect them to work in the same college when the same people who are under investigating are still, my lord, in positions of power?
Therefore, only they should be suspended. My lord, I know that no disciplinary action can be taken against them until a proper inquiry is held. But surely, my lord, they can be suspended to inspire that confidence. Let's hear Mr. Dwivedi. Yes, So that's what we have, not in this language, but we have hinted at that, my lord, that if your lordship comes to page 7, just, my lord, at the top of the page, doctors belonging to so-and-so and also members of so-and-so, they claim that they tried to pacify the agitating trainee doctors. However, the agitating trainee doctors allege that aforementioned doctors were working on behalf of administration and also obstructing protests. Further investigation is. My lord, let's leave aside the protest. Not We are not restricted to on RG protest Kaur. anymore. It's not restricted to RG Kaur. The people in positions of power are in positions of power with regard to the medical examinations, the examination board, the corporation that takes tenders, and the West Bengal Medical Council, my lords. Mr. Solicitor, by the next date of listing, My lords. this is something on which you must apprise the court. I mean, who are the people, even on, forget whether they were involved in any conspiracy to hush up the murder, or that's a very important aspect, but keep that aside for a moment. Are there any people presently who are under investigation, who are in positions of authority in the hospital, against whom there is an allegation of involvement in financial irregularities? Or my lord, with the crime. Or with Both. the first crime. Inside and outside the hospital. With cover up and the financial irregularities. Both are Yes, crimes. Both yes. of them. Either of the crimes or both of the crimes. So let us know, because then. So let CBI indicate, my lord, to us, my lord, who are those people, and we'll, my lord, then take. No, we'll give them the names and see. Let me give them the names, there's no problem. Mr. Solicitor, ultimately any action has to be taken by the state government as the disciplinary authority. For us to issue a direction of a general nature right now without being in possession of full facts would be really to take over that jurisdiction of a disciplinary authority. So I think it would be appropriate if at this level at least there is some sharing of information. Yes. Yes, On what with the state government, so that then they can, because suppose they were to take action and there is a petition challenging that action, the first question would be, what is the basis on which you have acted? Second, of course, you can suspend in anticipation of a disciplinary inquiry, but they must have some material. Have you, as a state government, have you taken any call on any disciplinary action against we any other were told person? about 5 doctors, they have been, my lord, suspended, action have been taken. Rest, if CBI, as and when they tell us, my lord, something specific against them, or that they have been made accused, because investigation is very wide. Who are the 5 doctors in RG Kaur whom you have suspended? Who are the 5 persons? I'm sorry. The recommendation is with the head of the postmortem is supposed to be the head of the threat culture. Sir, there are many more than that. My lord, we Just in are RG. willing to share the names with the state of West Bengal. And my lord, if they are not suspended, they can at least be asked to proceed on leave during this pendency of the CBI inquiry. Because, my lord, otherwise we'll be told again and again, you're protesting, you're not going back to work. My lord, it's been a big effort convincing them to go back to work. We've succeeded and they have gone back to work. But the reason I'm raising this issue is, my lord, I don't want to come back to the court and say it's happening all over again. So let them just go on leave. I will give the names. Please My give lord. the names to the CBI. No, And I will give the names Judge- as well, my lord. Chief Justice is saying it's for the state. Mr. Saidip? Please, my application 213387 is specifically on this issue on behalf of doctors working across the state of West Bengal, where we have named specific individuals who are involved as part of the so-called mafia, syndicate, nexus, whatever my lord seems to call it. But this is the specific issue that we have identified, that the underlying motivation and the interstate nexus, not intrastate nexus, which is singularly responsible for what has ultimately happened, needs to be investigated. We have identified individuals in our application. That is the application number 213387. So Now, we will share presently, those we details. are looking at 2 aspects of RG Kaur. Please. One, the actual incident which took place, Please. and the issue of financial irregularities. Because this goes beyond our Now- it's the It does go beyond RG, my lord. Absolutely. No, my lord, today it's a question of Just one doctors second. going back to work. The only question is that today, if we expand the investigation across other hospitals, Please. then we'll be in a situation where CBI will be left with an impossible situation.
we are focusing on RG Court, but rest assured, thereafter we'll see on what further to do. You have moved that application, that's important. At this stage, I think what you can do is, you can, Mr. Solicitor, you can look at the, IA, so that, you know, if there is any further, if you know, there is a need for broadening the investigation, you can apprise the court, and then we can pass whatever supportive orders are necessary to effectuate that purpose. But if this is a part of a broader nexus, either intra or interstate, then certainly this is a matter which we'll have to entrust to the CBI, of course. But before we do that, we must have some concrete material from the applicants that we can share with the CBI. Because we have been cautious in sharing the material because of the investigation is pending. I said, I have it in writing, but I'm not mentioning the names. They are not going to take action because of the various doctors or groups of doctors or associations who are coming up with their own grievances and asking us here and there. Just a minute, please. On the last occasion, my lord, when the doctors association met, my lord, the CM, the Chief Minister, my lord, then they requested transfer of the Commissioner Police, the DC North, the Director Medical Education and Director Health Service, all of them have been transferred. My lord, They wanted resignation, my lords. Now resignation, dismissal, removal, so that's the whole problem. But he was given a, the Commissioner of Police was given promotion. For an inquiry, that somebody, suppose that is challenged. That was the theme, my lord. The resignation Would was that even stand? Has action which is. Right, this is what they want. They are not making any such demand. Let them go and leave. Just allow me. brother. Demands, my lord. Now this is all of them signed it, but this is what they gave to us. We gave it to your My lordship. lord, at the last may I occasion. just, your lordship will Now, further, my lords, as and when, my lord, the CBI gives us, my lord, any information about any person, my lord, however high or low, of having been involved, my lord, in something, or that, my lord, his presence is not required, he should be removed, or he will be action will be I taken would only against them. request, my lord, I would only No request, difficulty. I would request, my lord, them to give me those names in a sealed cover. I will pass it on to CBI. no, unto the state. This one, a fourth status report dated 30 September 2024 by the DIG, Head of Branch, Special Crime -1 CBI, has been submitted to the court. The status report indicates the leads on the investigation, which are being followed up by the CBI, and the steps which have been taken in the course of the investigation. Next. During the course of the hearing, Learned Counsel appearing on behalf of the resident doctors have submitted their concerns to the effect that, I just don't say that, Learned Counsel, without at this stage it would be inappropriate, at this stage, where the investigation is in progress, it would not be appropriate to set down the details of the investigation or the leads which are being followed by the CBI, since that would compromise the status and effectiveness of the investigation. At the same time, Learned Counsel appearing on behalf of the resident doctors, don't say at the same time, the CBI, as it appears before the court, is conducting an investigation on two facets. First, the alleged rape and murder which took place on 9 August 2024 at RG Kaur Medical College and Hospital. And second, the allegations in regard to financial irregularities, which was also entrusted for the investigation of the CBI by the orders of the Division Bench of the Calcutta High Court. Whether each of these are completely disconnected features, or whether there is a relationship between the two, is a matter again of investigation by the CBI. During the course of the hearing, Learned Counsel appearing on behalf of the resident doctors as well as their associations have drawn attention to the fact that several persons against whom there are serious allegations of misdemeanor
in the medical college and hospital are still occupying positions of responsibility. Full stop. The status report which has been submitted by the CBI indicates that several of these aspects are still under investigation. Stop. Responding to the submission of the doctors to the effect that the persons in positions of responsibility at the medical college and hospital should either be suspended or be directed to proceed on leave is a matter which will require examination by the state government as the appointing and disciplinary authority. Full stop. Mr. Rakesh Dwivedi, Learned Senior Counsel appearing on behalf of the state of West Bengal, has submitted that if the CBI would share with the state government such preliminary material which would indicate the complicity of any persons in positions of authority, the state government will duly take necessary action in accordance with law, consistent with the service rules and regulations. We'll stop that apart, in the event that it appears that the irregularities which are noticed in the context of the RG Medical College and Hospital cover not just the hospital in question, hospital and medical college in question, but extend to other such institutions within the state, within or outside the state, So the court may be, the investigating team of the CBI may be informed along the modalities which have already been prescribed by the earlier orders of this court. Thereafter, the court may take a call on what further directions to the CBI would be required to ensure that the investigation covers other aspects which may travel beyond the incidents which have taken place at the RG Medical College and Hospital. Good night, Akash. Well, I have a request to make. Just record the IA number. Now, sorry, I have one request, Lord. please wait. A fresh application being IA number 213387 of 2024. 213387 87. of 2024, September. which has been filed in that regard, Please. is taken on the file. Great. Full stop. Details of the IA may be shared with the investigating officers of the CBI. Investigating officers. Milord, your lordship may kindly record. Milord, my IA number was Because I have one request, Lord. Now, just 1 second. Now, I have one a request. little bit time for Mr. Dwivedi. Mr. Dwivedi, between the last order and this order, today's hearing, what steps have been taken by the state of West Bengal for the installation of CCTV cameras? We have filed an F. 2, for providing additional security. 3, for constructing duty rooms, which are separate from male and female doctors, for construction of toilets, for providing biometric access to critical areas of hospitals. What steps, what is the present improvement in the? We have filed an affidavit, Lord, today, Lord, in the morning. What have you Now- done? Lord, we have shown the progress, Lord, in that, but we need some more time, Lord, to complete the task. Kindly have paragraph 8, At page 5. There have been some logistical delays, Lord, because of release of funds and all that. Otherwise, Floods and and floods in massive floods. in the state of West Bengal. You have to take Still- action now. How many new CCTV cameras have been installed? Tell us Because that. we mentioned CC at page 5, Lordship, paragraph 8, last bottom, Lord. Is it 6178 were to be installed, Lord. 26% have been installed, Lord, up till, and remaining we are likely to complete by 10th of October, Lord. And so far as RG core is concerned, it is at paragraph 11. There's that no part of the work is above 50%. Duty rooms, 49%. That's right. Washrooms, 40%. Lighting arrangements, 33%. CCTV installation, 26%. Why is the progress so tardy? Because I mean, Because we've of- been monitoring this now for since 9th of August. We are into Because tender, September. etc. had to be floated because of all those, but we are like, we'll complete all this, Lord, by maximum 15th October, Lord.
You have said 31st of October, completed by 15th of October now. I'm saying 15th. I've told them about myself. They wanted time to be 31st so that we don't have to revert back for more time. But I want your lordships to post it by 15th October, my lord, so that by that time, my lord, we can give your lordships. Most of the work will be completed, my lords. And so far, RG Corps is concerned, my lord, duty room, my lord, tenders, etc. have matured, but we have to take permission from CBI. Who is now the principal at the RG Corps Medical College and Hospital today? Has somebody been appointed? Yes. Dr. Manas Banerjee. He's come from outside or he was a doctor within actually? He's from Bengal only. No, but he was within RG Corps or he's come in from some No, he other- was 4 years back. He has been in RG Corps. He was principal of Barasat Medical College. Which medical college? Barasat Medical College. Barasat Medical College. And later on, sir, he was, after this incident, we reviewed his reputation. I knew him. So he was earlier MSVP of RG Corps almost 4 years back, very efficient officer. So we got him back as a principal because he was already promoted. And one of our best MSVP, Dr. Saptarshi, who was there in Bangla. We also brought him. He's a young guy. He has developed quite a good reputation and comfort to the resident doctors. So both of them are very well accepted within the I see. So you are the health. He's the principal secretary, Lord Health. The principal secretary health of Government of West Bengal, who is present in the course of the hearing, has informed the court that following the incident which took place on 9 August 2024, the state government has brought in 2 officers as the principal of the medical college and hospital and as the medical superintendent and vice principal. Full stop. These officers are bracket 1. Professor Dr. Manas Banerjee. Professor Dr. Manas Banerjee, who was earlier working as the who was earlier posted as principal at the Barasat Medical College. at Barasat Medical College, semicolon, and bracket 2. Professor Dr. Saptarshi Chatterjee. Professor Dr. Saptarshi Chatterjee, He was posted as a MSVP of Bankura Sammelini Medical College. who was previously posted as the medical superintendent and vice principal of the Bankura Bankura Medical College. The status report which has been submitted by the state of West Bengal indicates the following position in regard to the ongoing work at 28 medical colleges. 8 March को A1 पर copy कर लो. As regards the status of the work at the RG Medical College, the status report is in the following terms, page 6 और 7 को BB. So the state has indicated that the remaining work will be completed within a time frame of 31 October 2024. The court has been assured that all work would be completed by 15 October 2024. We'll make all endeavors, Lord. Some little thing will So remain. the state will make all endeavors to complete the work by 15 October 2024. To stop, the state shall positively ensure that work is completed by 15 October 2024. It's not to push the point. Because, in Irregularity RG has been Corps, going on for in at least RG 2 Corps, decades. one moment. If this irregularity has been going on for at least 2 decades, and if the individuals who have now been appointed have been associated with My lord, can the state please then the finish? fact that the previous employment was not with RG Corps doesn't make a difference. No, but I know, but sometimes what happens is that merely because he was with RG Corps 4 years back, Should they at least he may not be involved in anything at all if But these are. so disclose whether the individuals had previous relationship with RG Corps. Let them at least disclose. My lord, but that is the most shocking part of it. Because 4 years back, my lord, You know what? Sometimes you need a person who is conscious of that particular establishment also. If that person is otherwise free of taint, and today the government is bringing in somebody from outside, there's no reason for us to suspect that a person who is deliberately brought in with a taint. Yes, my lord, we years took back, instructions there was- and we are told that immediately the doctors are not aware of any taint, but we will come back with specific May I- instructions.
In RG Course College, Lord, regarding duty room, Lord, the tenders have matured, but we need the CBI's clearance, Lord, because of the crime. Mr. Solicitor, I'm sure, Lord, will. they need your clearance for completing the work in the duty room because you've lifted all the evidence now. Whatever they were supposed not to do for first 5 days, Lord, they have done. Now, even if they do something more, we have no objection. Anyway, you just communicate it to them, that's all. Yes, That's all right. So it is the CBI which has stopped us, Lord, so we need permission, otherwise we would have done it. About 4 years back, when this particular person But was they may be complete. We have more serious. Lord, he was responsible for selling off babies. Lord, the matter is pending before the High Court. This is unfair. This is unfair. But it's not unfair. One second. I don't know from all these reports. Actually. Let CBI investigate. You can't Who are you? make 1 second. No, I have the order sheet. Just one May I- question. Who is he? 1 second. Represent? Please listen to us. You can't just throw an allegation like Yes. that across the bar. Responsibility. On the next date of listing, you show us something to indicate. No, I'll show the orders where the DNA was conducted by the High Then Court. Put it on the record. I'll put it on record. The record. You can't just, otherwise we have to follow some order and This is not procedure in the on record. court. I'll put it on Nothing record. beyond- We are here. We'll immediately ask them to replace the But order. he should also tell us what is his locus, Lord, from where he is getting information. Lord. But my argument, it was. All right, look, you put it on the record. I'll put it- And which party does he represent? Because may I have a very important request to make? Correctly. My learned friend said that all doctors have joined, but they have joined, but only they are performing emergency Oh, work. just a minute, below, this is They a are false not- statement. It's a false statement All and right. they admitted it in their affidavit. Below, Very Ms. Indira Jaising, Yes. Senior Counsel appearing on behalf of the resident doctors, has made a solemn statement that pursuant to the hearing which took place in court on the last occasion, all doctors have rejoined their duties. below, they were, the expression that I've used, Responding to the statement of Mr. Rakesh Dwivedi. They are not doing IPD and 1 OPD. second. That learned senior counsel appearing on behalf of the state of West Bengal, that the doctors are not performing IPD and OPD duties, Ms. Jaising assures the court that the doctors are performing all duties without exception. Including all essentials and emergency services, that may be recorded. All duties. No, not because there's a dispute over the expression. The essential services are being performed. You are not performing only essential services, right? You are performing all duties, we take it from you. And they've admitted it in their own affidavit. You are performing all No, we duties. have said not IPD, OPD. Look, this is part of the Anyway, threat. because I'm not accusing, Lord, I'm only This is praying with part of folded the hands. to accusation of the doctors, So, not. So therefore, we have recorded your statement It's that a you are puja. performing all duties. So now abide by the statement. These And- duties are second- performed by the senior doctors. Now, Milord, one, Manoj, they've admitted it in the affidavit that the junior doctors have rejoined. So where is Where is this? Please show us the they page, have. para number. You know it, to your knowledge, they have rejoined, to your knowledge. Senior doctors. Please show us. Words kindly be seen, Manoj. What we have said. Statement that they are willing, that they are ready, that they are doing all So work. they are not doing so. Yeah. Milord, please, this cannot be allowed. Let him file a separate application for. Para 17. Affidavit. Ms. Jaising, are you making a statement that you are performing IPD and OPD work? Yes, here's my statement. Please record it as I say it. They are performing all essential and emergency What is services. essential? Let me finish. Who is Essential decide? services includes OPD. Essential No, not services. like- 1 minute, Milord, they should know better than me. They're Junior doctors are doctors. very important for They the should health know better system. than me. Hospitals cannot. If according to you, you are performing all essential services. Yes. We record your statement which That's right. includes IPD and OPD. OPD is part of essential services. Right. It's, Likewise, I inpatient want it on department. record, Milord. I want it on record that they are performing emergency and essential services. That's the medical name. Milord, it's the medical name given to this service. But will that mean that you will not render services to a child who comes in with a normal ailment during the term of the weather, but you will try and save the dying patient? No, Milord, no. OPD falls within essential Work services. in the hospital, which any OPD doctor- falls within
in Your essential Lordship, you say service. all Not- essential services, including IPD, OPD. It's not the way. They have admitted that we are back at work. No, we are not. Continue like this. I will take no responsibility for one more strike. Therefore, 1 second. Are you therefore, are you stating that you are performing all medical and essential work, including IPD and OPD work? Because it's part of essential service. No, blood, your lordship may record that. I don't want confusion. But Ms. India, You don't want to make any false categorically- statements in this court. Categorically stated that all the doctors are and shall perform all medical and essential work, including IPD and OPD work. Yes, I'm grateful. My lords, in all of this, there have been 2 attacks. On the 27th Yes. of September in Shagor Dotto Medical College Hospital, there was an assault when the mob entered and the police and the non-state security personnel, the Ratire Shathi said, that they are doubling down on, stood back. So, my lords, there is But a you second stood back, attack that happened yesterday. My lords, if I may just... That you are investigating. This is not a general investigation onto what is happening on issues of law and order in every hospital. Yes. But we take it that you are taking action in accordance with. We have filed My lords, in this regard, action is not being The taken. two versions are that a patient died because, my lord, he was not provided bed. He was critical. No doctor attended. No, my lords, these allegations cannot be But made, my there lords. are- These allegations cannot be made, my lords. Surely we can't decide them on the level of the volume of the voice. He'll have to decide it if it all after records come before us. Exactly, my lords. There are no records. There's an assertion by the state, we're denying it. We have put it in record. Let them reply. Your Lordship is physically away, but I am the nearest proximity. I'm the nearest. There are, All right. just a minute. The lordships, may I? All right, Just one last- Mr. Solicitor, when will you give us the report on the status of the Whenever Your Lordship investigation? next, We'll take it up on the Monday after the mini break of the court. So that will give you almost 10 days time to investigate. can it be Tuesday? Melodine. Your lordship, may I Just mention? hear me for a second. Your lordships, may I mention? please hear me for a second. Sensitive nature of the pictures, I've taken those back. Your lordship, 1 second. Is it in relation to the state of West Bengal and the Ajipur your hospital? lordship, this is very. 1 second. Yes or no? No. Then that was the end of the matter. Sorry. No. Your lordship, No, sorry. Not a word of clarification that the High Court can proceed with the other petitions, my lord, which are outside the remit of what your lordships are supervising. Yes, we are not. That's a grip. Last time they said. it's Keplani, the if we Supreme Court. wanted the High Court to stay its hand, we would have indicated that right away. So, but- We didn't. It's a- Can they have a specific? There are issues of moment which we are considering. There are issues which are best left to be handled at a local level by the division bench. But they also know that issues which we are dealing with, they will not touch. Other matters they can. Last time they had a difficulty. I was personally appearing in the matter in the Calcutta High Court. What was the issue? The difficulty was, is this also, the case was about the police commissioner's statement immediately on the morning of, as he exited from the hospital, giving an interview disclosing the victim's name. Somebody will have to file a writ petition. with- Yes, well, we filed a writ petition to the High Court. Have we stayed the hearing of that writ petition? We have not, have we transferred that writ petition? No, to lordships ourselves? haven't. But a word of clarification, the difficulty. But your lordship may only say this, anything outside the remit of what your lordship said. Mr. Jetmalani, Yes. Mr. Dwivedi, if there's a writ petition dealing with the police commissioner's conduct, we are not staying the proceedings before the High Court at all. can So go on please, there. on either side, you tell the court that, well, we are seized of that matter. We are very clear that the writ petition which has been filed. But will your lordship say that anything outside the remit of what has been said? It's not required to be said. The High Court is seasoned enough to know what not to enter upon. Last time we said that they were not going into. Now we have made our position clear. The National Task Force, we directed to file the. Mr. Solicitor, now, should we have the report of the National Task Force on the next date? Can be. Because then we can issue broader directions Yes, for sir. implementing. Correct. So please I make sure, communicate, my lord, through. because we had said that an interim report and the final report, now we should have actually both. On the task 20th of October. The Solicitor General shall place on the record the outcome of the proceedings before the National Task Force. At least apprise this court on the status, on the progress which is being made. But your lordship will just give me 1 second on the task force. Why- You. Joshi from Medical Legal Society of India. Sorry?
Rajiv Joshi from Medical Legal Society of India. Have you filed an IA? Yeah, we have filed an intervention. What is your IA for? How are you concerned with Arjikor Medical College? Arjikor in general violence all over India that is happening. That we will take up. We'll go step by step. We'll first deal with Arjikor, we'll deal with the state of West Bengal. We'll deal with this at a little later stage. Have to submit three documents for your consideration. A single word on the question of the task force. My lord, I have already filed an IA. I have no problem if it's taken up on the next date. But the point that we've pointed out there is the task force doesn't have any representation from West Bengal. We have made a humble request to this court. One second, please. The task force is constituted by this honorable court. The members' names have been put by this honorable court. Only this court can alter the composition of the task force. It's a humble request to include into the task force at least one representative from the state of West Bengal. One second. One second. Now will you, both sides, will you please hear us? Yes, The task force is not state specific. it's The not. task, one second. That's right. We are going to issue directions based on the report of the task force, which will have pan-India application. Yes, my lord. If we agree to your suggestion, we will have to include representatives of every state in the task force. Therefore, just 1 second. Yes, Therefore, we have directed that the task force shall engage with stakeholders. I understand. Please address an email on behalf of the resident doctors, both juniors and seniors in West Bengal, to the task force. Yeah. The cabinet secretary and his team are coordinating all logistical arrangements. They will ensure that you are heard by the task force and all your inputs are taken into account. Please rest assured. Fully agree. Rather, I want- But that just 1 minute, my lord. One, Papers. my lord, just 1 minute. This is not like what happens, in No, a wait. conference of doctors. It's a court of law. Yeah, that's- You'll speak when you are called upon to speak. Also. Right? Yes. Yes. Here you can talk. My lord, just one more thing. I understand what has been put to me, that it's an all-India task force and therefore every state can't have a representation. However, having regard to the fact that this incident arose in West Bengal, Please do this, Ms. Jaising. Please write an email right away to the convener of the task force. If they have not heard already the resident doctors from West Bengal, please request for an urgent appointment. You can then have a few representatives of all the associations meet them and give them a complete appraisal of what your concerns are, what your inputs are to the work of the task force. It will be a welcome suggestion. And they will give you a hearing. The Solicitor General here will communicate it to the Cabinet Secretariat. my lord, would your lordship consider, second, please, let me finish. Would your lordship consider appointing a sub-task force for West Bengal so that the specific issues which have arisen in West Bengal, which are not common to the rest of the country, can be looked into? You see, all the members of the task force are people of unquestioned national I standing. don't question it, my lord. And therefore, the only point which you have made, which is a valid point, which is that the concerns specific to the doctors in West Bengal should be taken into account. Directed in the petition. Therefore, Ms. Jaising, all that you have to do is to address an email to the Cabinet Secretary. They will ensure that at the next meeting of the task force, representatives of all the resident doctors. আজকাল তরুণী চিকিৎসকের ধর্ষণ খুনের ঘটনার আজ সুপ্রিম শুনানি ছিল। প্রত্যেকের নজর ছিল সেই সুপ্রিম শুনানির দিকে। সিবিআই কে আরো সময় সুপ্রিম কোর্টের আরজিকর তদন্তে স্ট্যাটাস রিপোর্ট সিবিআই এর সুপ্রিম কোর্টে স্ট্যাটাস রিপোর্ট সিবিআই এর খুন ধর্ষণ নিয়ে দুর্নীতির নিয়ে রিপোর্ট জমা। সরাসরি চলে যাব, মৈত্রী ভট্টাচার্য রয়েছে আমার সঙ্গে, মৈত্রীর সঙ্গে কথা বলবো। মৈত্রী, খুন ধর্ষণ মামলায় ঠিক কি উঠে এলো? দেখো, আজকে সিবিআই তরফ থেকে খুন ধর্ষণ মামলা এবং একই সঙ্গে যে আর্থিক দুর্নীতির মামলা রয়েছে, এই দুটি ক্ষেত্রেই কিন্তু স্ট্যাটাস রিপোর্ট দেওয়া হয় প্রধান বিচারপতির বেঞ্চের সামনে। এবং সেই যে মামলা রয়েছে, এই দুটি মামলার বিষয় যেহেতু তদন্তের অগ্রগতি চলছে এবং প্রধান বিচারপতি তিনি জানান যে যেহেতু তদন্ত এখনো চলছে এবং সিবিআইকে তদন্ত করে যেতে হবে, কিন্তু তদন্তের অগ্রগতি হচ্ছে, তদন্তের স্বার্থে সমস্ত তথ্য প্রকাশ্যে আনা যাবে না। কিন্তু সেখানে কয়েকটি জায়গা বিটস অ্যান্ড পিসেসে
উল্লেখ করা হয়, যেমন প্রধান বিচারপতি প্রশ্ন করেন যে ময়নাতদন্তে উল্লেখ করা হয়েছে যে নির্যাতিতার তার চোখে ইনজুরির কারণ তার চশমা ভেঙে যাওয়া, তাহলে কি তিনি যখন ঘটনাটি ঘটে তখন কি তিনি চশমা পরেছিলেন, এই প্রশ্ন তোলা হয় এবং তারপরে জানানো হয় যে না, তার ফরেন্সিক রিপোর্টে জানা গেছে যে তার চশমা, ভাঙা চশমা তার দেহের পাশে উদ্ধার হয়েছিল। ফলে এই ধরনের কিছু প্রশ্ন উঠে আসে। এর পাশাপাশি তদন্তে যে উল্লেখ, এই যে তদন্তের যে স্ট্যাটাস রিপোর্ট দেওয়া হয়েছে সেখানে যে কিছু প্রভাবশালী ব্যক্তিদের কথা উল্লেখ করেছে সিবিআই, সেই প্রসঙ্গ আসে পরবর্তীকালে যখন জুনিয়র ডাক্তারদের হয়ে আইনজীবী, তাদের আইনজীবী ইন্দিরা জয়সিং, তিনি সওয়াল করেন যে জুনিয়র ডাক্তাররা তারা কাজে ফিরতে চান, কিন্তু সেখানে সেই সমস্ত ব্যক্তি যাদের বিরুদ্ধে এখন তদন্ত চলছে, এই ধরনের এমন কিছু ব্যক্তি তারা এখনো ক্ষমতায় বসে রয়েছেন এবং তারা ক্ষমতাসীন, ফলে তারা সেই জায়গায় রয়েছেন যেখান থেকে তারা তদন্তকে প্রভাবিত করতে পারেন এবং যারা জুনিয়র ডাক্তাররা রয়েছেন তাদের ওপরেও তারা হুমকি এবং তাদের ওপরেও কোনো প্রভাব নিতে পারেন তারা। ফলে সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে ইন্দিরা জয়সিং, জুনিয়র ডাক্তারদের আইনজীবী, তিনি জানান যে তারা কিছু নাম দিতে চান, অন্ততপক্ষে আগে তারা আরো কিছু লোকের নাম দিয়েছেন এবং আজকে তারা আরো এমন কয়েকজনের নাম তারা দিতে চান যারা এই ধরনের ক্ষমতাসীন জায়গায় রয়েছেন, তাদের কি অবিলম্বে সাসপেন্ড করা হোক যতদিন না পর্যন্ত এই তদন্ত শেষ হচ্ছে, এবং যদি না সেটা করা হয় তাহলে সেক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে তাদেরকে অনির্দিষ্টকালের জন্য ছুটিতে পাঠানো হোক তদন্তের স্বার্থে। এবং এই প্রসঙ্গে কিন্তু ইন্দিরা জয়সিং এর সঙ্গে সঙ্গে করুণা নন্দী, যিনি সিনিয়র ডাক্তারদের আইনজীবী, করুণা নন্দীও কিন্তু উল্লেখ করেন যে এই সমস্ত ব্যক্তিরা, অর্থাৎ এই যে থ্রেট কালচারের প্রসঙ্গ উঠে আসে এবং সেখানে তিনি উল্লেখ করেন যে থ্রেট কালচারটা জারি থাকছে, তার কারণ এই সমস্ত প্রভাবশালী ব্যক্তিরা শুধুমাত্র যে আরজিকর হাসপাতালে রয়েছেন তাই নয়, তারা স্বাস্থ্যবিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত রয়েছেন, তারা কর্পোরেশন এমন একটা জায়গায় কর্মরত রয়েছেন যেখান থেকে সমস্ত মেডিকেল ইকুইপমেন্টস কেনা হয়, তারা মেডিকেল কাউন্সিলের বিভিন্ন পদে তারা রয়েছেন। ফলে এই জায়গা থেকে তারা, যারা আন্দোলনকারীরা রয়েছে, তাদের ওপর তারা প্রভাব খাটাতে পারেন এবং তদন্তের গতি প্রকৃতি বদলে দিতে পারেন। ফলে সেখানে তারা আশঙ্কা প্রকাশ করেন। এর পেছনে তারা একটি ব্যাকগ্রাউন্ড দেন, তারা বলেন যে এরকম অন্তত 7 জন ব্যক্তির কথা, ইন্দিরা জয়সিং শুরুতেই বলেন যে এরকম অন্তত 7 জন ব্যক্তি রয়েছেন যারা সেই সময় ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন, এমনকি পুলিশ আসার আগে তারা সেখানে পৌঁছে যান এবং এদের মধ্যে কয়েকজন রাজ্য মেডিকেল কাউন্সিলের সদস্যও রয়েছেন। তাদের আরজিকর মেডিকেল কলেজে ডিউটি ছিল না, তাদের সেখানে থাকার কথা নয়, কিন্তু তারা পুলিশ পৌঁছানোর আগে সেখানে পৌঁছে যান। এখান থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে তারা তদন্ত প্রভাবিত করার চেষ্টা তারা করতে পারেন। এহেন অভিযোগ ওঠার পরেই কিন্তু সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা, তিনি জানান যে এই প্রভাবশালী ব্যক্তিদের কথা, তাদের যে রিপোর্ট তার 7 নম্বর পাতার একেবারে ওপরের অংশে কিন্তু এই ধরনের প্রভাবশালী ব্যক্তিদের কথা উল্লেখ করা রয়েছে। তবে এই প্রভাবশালী ব্যক্তিদের প্রসঙ্গ যখন আসে তার সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু প্রধান বিচারপতি একটা জিনিস পরিষ্কার করে দেন যে যেহেতু তারা রাজ্য সরকারের কর্মী, তাদেরকে সাসপেন্ড করা হবে না, তাদের ছুটিতে পাঠানো হবে, সে বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত রাজ্যেরই। রাজ্য চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে, কিন্তু সেক্ষেত্রে রাজ্যকে সহযোগিতা করবে সিবিআই। তারা তাদের যে তদন্ত তারা করছেন সেই তদন্ত করার সময় তারা যদি এরকম কিছু কি পার্সনদের তারা খোঁজ পান বা তাদের কথা জানতে পারেন, সেটা রাজ্যকে জানাবে। রাজ্যের আইনজীবী সিনিয়র কাউন্সিল মিস্টার দ্বিবেদী, তিনি জানান যে রাজ্য প্রস্তুত রয়েছে এরকম ব্যক্তিদের নাম জানতে পারলে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য। এদিনের যে শুনানি ছিল সেখানে আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ যেখানে উঠে আসে জুনিয়র ডাক্তারদের কাজে ফেরা এবং যে পরিকাঠামো তৈরি করা সেই প্রসঙ্গে। জুনিয়র ডাক্তারদের কাজে ফেরার প্রসঙ্গে ইন্দিরা জয়সিং তিনি পরিষ্কার করে বলেন যে জুনিয়র ডাক্তাররা কাজে ফিরেছেন, কিন্তু রাজ্যের আইনজীবী তিনি জানান যে জুনিয়র ডাক্তাররা এসেনশিয়াল সার্ভিসে ফিরেছেন, তারা আইপিডি এবং ওপিডি করছেন না। সেখানে ইন্দিরা জয়সিং তিনি জানান যে সমস্ত রকম আপৎকালীন পরিষেবা, অর্থাৎ সমস্ত রকম এমার্জেন্সি যে সমস্ত এসেনশিয়াল সার্ভিসেস রয়েছে, যার মধ্যে আইপিডি এবং ওপিডিও রয়েছে, সেই সমস্ত পরিষেবা দিচ্ছেন জুনিয়র ডাক্তাররা এবং সেটা তারা একেবারে কোর্টে মেনশন করেন এবং সেটাকে লিপিবদ্ধ করার অনুরোধ জানান তিনি প্রধান বিচারপতির কাছে। আগামী দিনে কি কি হতে পারে এবং পরিকাঠামোর ক্ষেত্রেও কিন্তু রাজ্যকে প্রশ্নের মুখে পড়তে হয় প্রধান বিচারপতির। পরিকাঠামো কেন এখনো পর্যন্ত আরজি করের 50% ডেভেলপমেন্ট করা সম্ভব হয়নি সে প্রশ্ন তোলেন। রাজ্যের তরফ থেকে জানানো হয় যে বন্যা পরিস্থিতির জন্য কিছুটা কাজে ডিলে হয়েছে, তবে তারা 15ই অক্টোবরের মধ্যে গোটা কাজ তারা শেষ করে ফেলবেন। জানা যায় যে সিসিটিভি বসানোর কাজ মাত্র 26% শেষ হয়েছে। এর সঙ্গে সঙ্গে ডিউটি রুম তৈরি করা, আলাদা বাথরুম তৈরি করা, এই সব কাজও 50% কিছু পেরোয়
বেরোয়নি, এই সমস্ত সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে আগামী শুনানিতে, অর্থাৎ পরবর্তী যে শুনানি হবে, যে ভ্যাকেশন রয়েছে সেই ভ্যাকেশনের পরে সুপ্রিম কোর্টের যে শুনানি হবে সেখানে এই রিপোর্ট নেবেন এবং সিবিআই এর তরফ থেকেও সিবিআই এর পরবর্তী স্ট্যাটাস রিপোর্ট তারা নেবেন এবং একই সঙ্গে কোনো লার্জার কনস্পিরেসি ছিল কিনা সেই সংক্রান্ত বিষয়েও কিন্তু একটি রিপোর্ট নেওয়া হবে। একই সঙ্গে ন্যাশনাল টাস্ক ফোর্স তাদেরকেও তাদের রিপোর্ট দেওয়ার কথা জানিয়েছেন, রিপোর্ট দিতে বলেছেন প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়ের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ আজকে। তমশ্রী। বেশ মৈত্রী। সিবিআই তাদের চতুর্থ স্ট্যাটাস রিপোর্ট আজকে কোর্টে সাবমিট করলো রিগার্ডিং দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ দ্য ইনভেস্টিগেশন এন্ড দ্য প্রসেস অফ দ্য ইনভেস্টিগেশন। সিবিআই এর আজকের রিপোর্টটা আগের দিনের রিপোর্ট থেকে একটু আলাদা ছিল। এই চতুর্থ রিপোর্টটা দুটো ভাগে বাইফার্কেট করা হলো। একটা পোর্শন ছিল রিগার্ডিং দ্য এলিজ রেপ এন্ড মার্ডার ইন আরজিকর, আর একটা ছিল রিগার্ডিং দ্য ফিনান্সিয়াল ইরেগুলারিটিজ ইন আরজিকর। তো এই দুটো পার্টে ক্লিয়ারলি ওরা ইলাবোরেটলি প্রসেস অফ দ্য ইনভেস্টিগেশন বা ডেভেলপমেন্ট অফ দ্য ইনভেস্টিগেশন ওরা ক্লিয়ারলি কোর্টের সামনে তুলে ধরেছেন এবং কোর্ট হ্যাজ বিন ভেরি কনভিন্সড অন দ্য প্রসেস অফ দ্য ইনভেস্টিগেশন। সুপ্রিম কোর্টে সিবিআই যেদিন স্ট্যাটাস রিপোর্ট জমা দিল সেই দিনই সিবিআই এর যে ভূমিকা, সিবিআই এর তদন্ত নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিল শিয়ালদা আদালত। দেখাবো একটা ছোট্ট বিরতির পর। আজকে তরুণী চিকিৎসককে ধর্ষণ খুনের ঘটনার আজ সুপ্রিম শুনানি ছিল, প্রত্যেকের নজর ছিল সেই সুপ্রিম শুনানির দিকে। সিবিআই কে আরো সময় সুপ্রিম কোর্টের আরজিকর তদন্তে স্ট্যাটাস রিপোর্ট সিবিআই এর, সুপ্রিম কোর্টে স্ট্যাটাস রিপোর্ট সিবিআই এর, খুন ধর্ষণ নিয়ে দুর্নীতির নিয়ে রিপোর্ট জমা। সরাসরি চলে যাব, মৈত্রী ভট্টাচার্য রয়েছে আমার সঙ্গে, মৈত্রীর সঙ্গে কথা বলবো। মৈত্রী, খুন ধর্ষণ মামলায় ঠিক কি উঠে এলো? দেখো, আজকে সিবিআই তরফ থেকে খুন ধর্ষণ মামলা এবং একই সঙ্গে যে আর্থিক দুর্নীতির মামলা রয়েছে এই দুটি ক্ষেত্রেই কিন্তু স্ট্যাটাস রিপোর্ট দেওয়া হয় প্রধান বিচারপতির বেঞ্চের সামনে এবং সেই যে মামলা রয়েছে এই দুটি মামলার বিষয় যেহেতু তদন্তের অগ্রগতি চলছে এবং প্রধান বিচারপতি তিনি জানান যে যেহেতু তদন্ত এখনো চলছে এবং সিবিআইকে তদন্ত করে যেতে হবে, কিন্তু তদন্তের অগ্রগতি হচ্ছে, তদন্তের স্বার্থে সমস্ত তথ্য প্রকাশ্যে আনা যাবে না। কিন্তু সেখানে কয়েকটি জায়গা বিটস অ্যান্ড পিসেসে উল্লেখ করা হয়। যেমন প্রধান বিচারপতি প্রশ্ন করেন যে ময়নাতদন্তে উল্লেখ করা হয়েছে যে নির্যাতিতার তার চোখে ইনজুরির কারণ তার চশমা ভেঙে যাওয়া, তাহলে কি তিনি যখন ঘটনাটি ঘটে তখন কি তিনি চশমা পরেছিলেন, এই প্রশ্ন তোলা হয় এবং তারপরে জানানো হয় যে না, তার ফরেনসিক রিপোর্টে জানা গেছে যে তার চশমা, ভাঙা চশমা তার দেহের পাশে উদ্ধার হয়েছিল। ফলে এই ধরনের কিছু প্রশ্ন উঠে আসে। এর পাশাপাশি তদন্তে যে উল্লেখ, এই যে তদন্তের যে স্ট্যাটাস রিপোর্ট দেওয়া হয়েছে সেখানে যে কিছু প্রভাবশালী ব্যক্তিদের কথা উল্লেখ করেছে সিবিআই, সেই প্রসঙ্গ আসে পরবর্তীকালে যখন জুনিয়র ডাক্তারদের হয়ে তাদের আইনজীবী ইন্দিরা জয়সিং তিনি সওয়াল করেন যে জুনিয়র ডাক্তাররা তারা কাজে ফিরতে চান, কিন্তু সেখানে সেই সমস্ত ব্যক্তি যাদের বিরুদ্ধে এখন তদন্ত চলছে, এই ধরনের এমন কিছু ব্যক্তি তারা এখনো ক্ষমতায় বসে রয়েছেন এবং তারা ক্ষমতাসীন, ফলে তারা সেই জায়গায় রয়েছেন যেখান থেকে তারা তদন্তকে প্রভাবিত করতে পারেন এবং যারা জুনিয়র ডাক্তাররা রয়েছেন তাদের ওপরেও তারা হুমকি এবং তাদের ওপরেও কোনো প্রভাব নিতে পারেন তারা। ফলে সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে ইন্দিরা জয়সিং জুনিয়র ডাক্তারদের আইনজীবী তিনি জানান যে তারা কিছু নাম দিতে চান, অন্ততপক্ষে আগে তারা আরো কিছু লোকের নাম দিয়েছেন এবং আজকে তারা আরো এমন কয়েকজনের নাম তারা দিতে চান যারা এই ধরনের ক্ষমতাসীন জায়গায় রয়েছেন, তাদের কি অবিলম্বে সাসপেন্ড করা হোক যতদিন না পর্যন্ত এই তদন্ত শেষ হচ্ছে এবং যদি না সেটা করা হয় তাহলে সেক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে তাদেরকে অনির্দিষ্টকালের জন্য ছুটিতে পাঠানো হোক তদন্তের স্বার্থে। এবং এই প্রসঙ্গে কিন্তু ইন্দিরা জয়সিং এর সঙ্গে সঙ্গে করুণা নন্দী, যিনি সিনিয়র ডাক্তারদের আইনজীবী, করুণা নন্দীও কিন্তু উল্লেখ করেন যে এই সমস্ত ব্যক্তিরা, অর্থাৎ এই যে থ্রেট কালচারের প্রসঙ্গ উঠে আসে এবং সেখানে তিনি উল্লেখ করেন যে থ্রেট কালচারটা জারি থাকছে তার কারণ এই সমস্ত প্রভাবশালী ব্যক্তিরা শুধুমাত্র যে আরজিকর হাসপাতালে রয়েছেন তাই নয়, তারা স্বাস্থ্যবিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত রয়েছেন, তারা কর্পোরেশন এমন একটা জায়গায় কর্মরত রয়েছেন যেখান থেকে সমস্ত মেডিকেল ইকুইপমেন্টস কেনা হয়, তারা মেডিকেল কাউন্সিলের বিভিন্ন পদে তারা রয়েছেন। ফলে এই জায়গা থেকে তারা যারা আন্দোলনকারীরা রয়েছে তাদের ওপর তারা প্রভাব খাটাতে পারেন এবং তদন্তের গতি প্রকৃতি বদলে দিতে পারেন। ফলে সেখানে তারা আশঙ্কা প্রকাশ করেন। এর পেছনে তারা একটি ব্যাকগ্রাউন্ড দেন, তারা বলেন
যে এরকম অন্তত 7 জন ব্যক্তির কথা ইন্দিরা জয়সিং শুরুতেই বলেন যে এরকম অন্তত 7 জন ব্যক্তি রয়েছেন যারা সেই সময় ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন, এমনকি পুলিশ আসার আগে তারা সেখানে পৌঁছে যান এবং এদের মধ্যে কয়েকজন রাজ্য মেডিকেল কাউন্সিলের সদস্যও রয়েছেন। তাদের আরজিকর মেডিকেল কলেজে ডিউটি ছিল না, তাদের সেখানে থাকার কথা নয়, কিন্তু তারা পুলিশ পৌঁছানোর আগে সেখানে পৌঁছে যান। এখান থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে তারা তদন্ত প্রভাবিত করার চেষ্টা তারা করতে পারেন। এহেন অভিযোগ ওঠার পরেই কিন্তু সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা তিনি জানান যে এই প্রভাবশালী ব্যক্তিদের কথা, তাদের যে রিপোর্ট তার 7 নম্বর পাতার একেবারে ওপরের অংশেই কিন্তু এই ধরনের প্রভাবশালী ব্যক্তিদের কথা উল্লেখ করা রয়েছে। তবে এই প্রভাবশালী ব্যক্তিদের প্রসঙ্গ যখন আসে তার সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু প্রধান বিচারপতি একটা জিনিস পরিষ্কার করে দেন যে যেহেতু তারা রাজ্য সরকারের কর্মী, তাদেরকে সাসপেন্ড করা হবে না, তাদের ছুটিতে পাঠানো হবে, সে বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত রাজ্যেরই। রাজ্য চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে, কিন্তু সেক্ষেত্রে রাজ্যকে সহযোগিতা করবে সিবিআই। তারা তাদের যে তদন্ত তারা করছেন সেই তদন্ত করার সময় তারা যদি এরকম কিছু কি পার্সনদের তারা খোঁজ পান বা তাদের কথা জানতে পারেন সেটা রাজ্যকে জানাবে। রাজ্যের আইনজীবী সিনিয়র কাউন্সিল মিস্টার দ্বিবেদী তিনি জানান যে রাজ্য প্রস্তুত রয়েছে এরকম ব্যক্তিদের নাম জানতে পারলে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য। এদিনের যে শুনানি ছিল সেখানে আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ যেখানে উঠে আসে জুনিয়র ডাক্তারদের কাজে ফেরা এবং যে পরিকাঠামো তৈরি করা সেই প্রসঙ্গে। জুনিয়র ডাক্তারদের কাজে ফেরার প্রসঙ্গে ইন্দিরা জয়সিং তিনি পরিষ্কার করে বলেন যে জুনিয়র ডাক্তাররা কাজে ফিরেছেন, কিন্তু রাজ্যের আইনজীবী তিনি জানান যে জুনিয়র ডাক্তাররা এসেনশিয়াল সার্ভিসে ফিরেছেন, তারা আইপিডি এবং ওপিডি করছেন না। সেখানে ইন্দিরা জয়সিং তিনি জানান যে সমস্ত রকম আপৎকালীন পরিষেবা অর্থাৎ সমস্ত রকম এমার্জেন্সি যে সমস্ত এসেনশিয়াল সার্ভিসেস রয়েছে যার মধ্যে আইপিডি এবং ওপিডিও রয়েছে সেই সমস্ত পরিষেবা দিচ্ছেন জুনিয়র ডাক্তাররা এবং সেটা তারা একেবারে কোর্টে মেনশন করেন এবং সেটাকে লিপিবদ্ধ করার অনুরোধ জানান তিনি প্রধান বিচারপতির কাছে। আগামী দিনে কি কি হতে পারে এবং পরিকাঠামোর ক্ষেত্রেও কিন্তু রাজ্যকে প্রশ্নের মুখে পড়তে হয় প্রধান বিচারপতির। পরিকাঠামো কেন এখনো পর্যন্ত আরজিকরের 50% ডেভেলপমেন্ট করা সম্ভব হয়নি সে প্রশ্ন তোলেন। রাজ্যের তরফ থেকে জানানো হয় যে বন্যা পরিস্থিতির জন্য কিছুটা কাজে ডিলে হয়েছে, তবে তারা 15ই অক্টোবরের মধ্যে গোটা কাজ তারা শেষ করে ফেলবেন। জানা যায় যে সিসিটিভি বসানোর কাজ মাত্র 26% শেষ হয়েছে। এর সঙ্গে সঙ্গে ডিউটি রুম তৈরি করা, আলাদা বাথরুম তৈরি করা, এই সব কাজও 50% কিছু বেরোয়নি। এই সমস্ত সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে আগামী শুনানিতে অর্থাৎ পরবর্তী যে শুনানি হবে, যে ভ্যাকেশন রয়েছে সেই ভ্যাকেশনের পরে সুপ্রিম কোর্টের যে শুনানি হবে সেখানে এই রিপোর্ট নেবেন এবং সিবিআই এর তরফ থেকেও সিবিআই এর পরবর্তী স্ট্যাটাস রিপোর্ট তারা নেবেন এবং একই সঙ্গে কোনো লার্জার কনস্পিরেসি ছিল কিনা সেই সংক্রান্ত বিষয়েও কিন্তু একটি রিপোর্ট নেওয়া হবে। একই সঙ্গে ন্যাশনাল টাস্ক ফোর্স তাদেরকেও তাদের রিপোর্ট দেওয়ার কথা জানিয়েছেন, রিপোর্ট দিতে বলেছেন প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়ের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ আজকে। তমশ্রী। বেশ মৈত্রী। সিবিআই তাদের চতুর্থ স্ট্যাটাস রিপোর্ট আজকে কোর্টে সাবমিট করলো রিগার্ডিং দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ দ্য ইনভেস্টিগেশন এন্ড দ্য প্রসেস অফ দ্য ইনভেস্টিগেশন। সিবিআই এর আজকের রিপোর্টটা আগের দিনের রিপোর্ট থেকে একটু আলাদা ছিল। এই চতুর্থ রিপোর্টটা দুটো ভাগে বাইফার্কেট করা হলো। একটা পোর্শন ছিল রিগার্ডিং দ্য এলিজড রেপ এন্ড মার্ডার ইন আরজিকর, আর একটা ছিল রিগার্ডিং দ্য ফিনান্সিয়াল ইরেগুলারিটিজ ইন আরজিকর। তো এই দুটো পার্টে ক্লিয়ারলি ওরা ইলাবোরেটলি প্রসেস অফ দ্য ইনভেস্টিগেশন বা ডেভেলপমেন্ট অফ দ্য ইনভেস্টিগেশন ওরা ক্লিয়ারলি কোর্টের সামনে তুলে ধরেছেন এবং কোর্ট হ্যাজ বিন ভেরি কনভিন্সড অন দ্য প্রসেস অফ দ্য ইনভেস্টিগেশন। সুপ্রিম কোর্টে সিবিআই যেদিন স্ট্যাটাস রিপোর্ট জমা দিল সেই দিনই সিবিআই এর যে ভূমিকা, সিবিআই এর তদন্ত নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিল শিয়ালদা আদালত। দেখাবো একটা ছোট্ট বিরতির পর। সুপ্রিম কোর্টে আরজিকর মামলার শুনানি শুরু হলো। ঘড়ির কাঁটায় 4:28 শুরু হলো সুপ্রিম কোর্টে আরজিকর মামলার শুনানি। নয়াদিল্লি থেকে রয়েছে মৈত্রেয়ী। ঘড়ির কাঁটা প্রায় 4:30 শুরু হলো আরজিকর মামলার শুনানির আগে আমরা দেখলাম 4:15 নাগাদ তখন কিন্তু একটা এই শুনানি শুরু হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু 5 মিনিটের একটা বিরতি ছিল, তারপর অবশ্যই 4:30। আমি আরো একবার জানতে চাইবো আজকের এই শুনানি পর্বে কোন কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো উঠে আসবে। দেখো, এই মুহূর্তে শুনানি শুরু হয়ে গিয়েছে এবং নির্যাতিতার পরিবারের হয়ে বৃন্দা গ্লোবাল চিঠি আজকে খাওয়া শুরু করেছে এবং তিনি প্রথমে যেটি চিঠি প্রধান বিচারপতির বেঞ্চের হাতে তুলে দিয়েছেন এবং তিনি আরো একটি বিষয় তুলে ধরেছেন যে সোশ্যাল মিডিয়ায় একাধিক পোস্ট ঘুরছে নির্যাতিতার ছবি এবং নাম নিয়ে। সেগুলো যাতে বন্ধ করা যায় তার জন্য একজনকে নমিনেট করার পরামর্শ তিনি দিয়েছেন, যাতে 4-5 যাতে গোটা বিষয়টির উপর নজর রাখা যায়। প্রসঙ্গত এর আগে বিসিপিআর থেকে নির্যাতিতার নাম সরানোর জন্য, নাম এবং ছবি সরানোর জন্য নির্দেশ জারি করেছিলেন প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়ের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ এবং আজকে সে বিষয়টি নির্যাতিতার পরিবারের তরফ থেকে তোলা
করা হচ্ছে এবং এই মুহূর্তে শুনানি শুরু হয়ে গিয়েছে এবং যেমন আমরা আগে বলছিলাম যে আজকে বৃন্দা গ্লোভার নির্যাতিতার পরিবারের হয়ে তিনি সওয়াল করবেন এবং তার সওয়ালে কি উঠে আসে কোন কোন দিক তারা তুলে ধরেন পরিবারের তরফ থেকে কি আশঙ্কা এখনো পর্যন্ত রয়েছে সেই বিষয়গুলো তুলে ধরা হবে। অন্যদিকে আজকে ইন্দিরা জয়ন্তী তিনিও কিছুক্ষণ আগে তিনি জানিয়েছেন যে খুব গুরুত্বপূর্ণ দুটি বিষয় রয়েছে, সেটা জুনিয়র ডাক্তারদের হয়ে তিনি তুলে ধরতেছেন প্রধান বিচারপতি বেঞ্চের কাছে। সঙ্গে থাকো। My lord, one number, my learned friend, my lord, or anyone else, my lord, whoever finds that either name or depiction or photograph. Well, this part now you are between you. You don't need an order from us. My lord, just one more aspect. The commissioner of police, the ex-commissioner of police, who's now been transferred, he himself gave a press interview in which he disclosed the name. My lord, before we On the very do that, same can day. I just finish, please? Yes. With respect to this, there is also a film that is going to be released tomorrow on YouTube, which says that it is based on RG Kaur incident. I am not in the all saying that nobody should speak, nobody should express themselves. That's not the submission. However, would that interfere with the investigation, which is at a very early and sensitive stage? Secondly, how has she been portrayed? Will it in any way be, and I've attached that screenshot also, because that's already being publicized on social media. If some film is being released and you want to stop the release of the film, you have to take recourse to independent remedies and law. I bowed on my lord. That's why I'm not making that. I'm only bringing it to the attention that this is, as my lord said, proliferating. If there is a nodal person appointed by the Union of India, it would then be someone we can contact or pass on the information for them to take action in accordance with law. Mr. Solicitor, what you can do is that you can just identify, maybe in the cybercrime unit of the Ministry of Home Affairs or any appropriate agency, one nodal person who can be available for anybody to say that, well, this is the key. It would be, my lord, it may not be Ministry of Home Affairs, it would be IT. Meti. Meti, my lord, will give the, my lord, one nodal officer. So that you can really publicize it, and in which case, any clip which has to be pulled down, Yes. that intimation can be given by email or whatever to that particular There is a system. portal. Just put it into place and Certainly. My No, lord, just the- one line in an order might be required because on the last occasion, para 7 speaks specifically to Wikipedia. Wikipedia. What my lords had said in Shreya Singhal, and I was before my lords in that matter, is that takedowns can only happen by court order. so we've passed that order. Yes, my lords. Yes. We've already passed Yes. that order. Well, coming back to the No, police. my lord, that may be passed then in today's order. Last order, That was very- Specifically on Wikipedia, my lord. Wikipedia, not Only vis-a-vis Just say Wikipedia. any intermediary. the parents of the parents of the deceased This is have been disconcerted by repeated clips in the social media referring to photographs and the name of the deceased. Videos, my lords. Reels. Besides these clips, videos have also proliferated in the social media. The earlier order of this court shall, it is clarified, not be confined only to Wikipedia, but shall apply in relation to all Intermediaries. and to reiterate, there shall be, to reiterate, no intermediary shall allow or carry the publication of the name of the deceased, her identity, photographs or videos, either pertaining to the incident at the RG Kaur Medical College or otherwise. Please, minutes. so that's a preventive order. As far On the request of the court, the Solicitor General has stated that the Ministry of Electronics and Information Technology, into brackets MIT, shall nominate a nodal officer to whom any communication in relation to the unauthorized uploading of content or information pertaining to the deceased can be intimated,
so that necessary action can be taken with the intermediary concerned for pulling down such publication or dissemination. I'm grateful, but So we need to go a step ahead and let the Ministry of Information Technology lay down some due diligence guidelines for the future also. After all, these incidents may happen, may recur. So let the ministry, since we are taking up this. There must be something, Manoj. If there is none, we will take care. Mighty may also consider laying down guidelines. There are some, Manoj. There are Guidelines some. to govern such cases consistent with the judgments of this court and the If not governing already. provisions of law. But as regards the police commissioner, his infraction already, which amounts to a criminal act under 72. My learned friend agrees there also says that there is a guideline in. There is a legal system in place. There's an empowerment under sections of the IT Act and rules framed thereunder. There's no need for further directions from this court, not because it can go to the other extreme of censorship. One has to be very careful. Yeah, no, nobody is. Exactly. Nobody is now on censorship. We'll delete that last sentence from today's order. If there is some deficiency, point it out to us on the next occasion. We'll then couple on. So the Calcutta High Court, Just one second, Mr. Mukherjee. Lord, if I may request your lordship to direct the registrar of this court to give wide publicity to this order, this particular order passed today, so that the general public is put to notice. It would get wide publicity. Manoj. Now, Well, that I understand, but as a matter of fact, it might end up defaming the girl more. it's not true, Mr. Mehta. The general public needs to be put to notice. Not everybody reads judgments of this court. I don't think, Manoj, that may be necessary. That might end up, Manoj, Okay. defaming the. Now, this part we'll move on from. But just one last point. Before Mr. Solicitor, you got the latest report of the CBI. Yes. Let's see the But aspect. just one point. One of the Calcutta High Court was seized over a couple of petitions, one of which I appeared in last time, where the petitioner is seeking monitoring of an FIR to be lodged. Till today, no FIR has been lodged against the police commissioner, then police commissioner, who on emerging from the hospital, He names reveals her. the identity of of the lady. He reveals the identity. Now, those petitions are pending, but the Calcutta High Court said, we don't know whether the Supreme Court is going to take up that matter as well. Please get us a clarification whether we can deal with this matter. It's, Lordship, strictly speaking, are dealing with the faults in the investigation, the deficiencies in the investigation, etc. This is an ancillary issue where somebody has already committed a crime. Whether it's going to be part of that, your Lordship will just decide. Put it to Mr. Dwivedi now. সুপ্রিম কোর্টে আরজিকর মামলার শুনানি পর্ব শুরু হয়েছে, চলছে সওয়াল জবাব। ইতিমধ্যেই বৃন্দা গ্রোভার তিনি আবেদন করেছেন একজন নোডাল পার্সনকে নিয়োগ করার কেন্দ্রকে, যিনি গোটা বিষয় দেখবেন, যার কাছে পরিবারের তরফে আবেদন করা যাবে। সোশ্যাল মিডিয়ায় এখনো পর্যন্ত নির্যাতিতার ছবি ঘুরছে, শুধু তাই নয়, সেই ছবি দিয়ে হিন্দি গানের রিলও তৈরি করা হচ্ছে, কথাও বলা হলো বৃন্দা গ্রোভারের তরফ থেকে। এবং পুরো বিষয়টা তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রক এ ধরনের বিষয়ে কোনো গাইডলাইন তৈরি করা। কিভাবে পুলিশ পৌঁছানোর আগে ঘটনাস্থলে মেডিকেল কাউন্সিলের সদস্য সহ 4 জন। সুপ্রিম শুনানিতে আর্জি করে ধর্ষণ খুনের ক্রাইম সিনে ক্ষমতাশালীদের উপস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন ডাক্তারদের, আইনজীবীদের। তাদের বক্তব্য, এই ক্ষমতাশালীদের জন্য থ্রেট কালচার তৈরি হয়েছে, তাদের সাসপেন্ড করার আর্জি। আর্জি করে মহিলা চিকিৎসকের ধর্ষণ খুন অভিযোগ পুলিশের আগেই সেমিনার হলে পৌঁছে যান অনেকে। এ নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে সরব চিকিৎসকদের আইনজীবীরা। সোমবার সুপ্রিম কোর্টের শুনানিতে জুনিয়র ডাক্তারদের আইনজীবী ইন্দিরা জয়সিং বলেন, পুলিশ পৌঁছানোর আগেই 4 জন ডাক্তার সেমিনার হলে পৌঁছে যান। তাদের অনেকেই সেদিন আর্জি করে ডিউটিতে ছিলেন না, কয়েকজন আবার মেডিকেল কাউন্সিলের নির্বাচিত সদস্য। তাদের যাওয়ার কোনো কারণও ছিল না। এটা শুধু ধর্ষণ এবং খুন নয়। সিনিয়র ডাক্তারদের আইনজীবী করুণানন্দী বলেন, যারা সেমিনার হলে গিয়েছিলেন তারা এখনো ক্ষমতায়। এর থেকেই থ্রেট কালচারের কথা আসছে। তদন্ত চলা পর্যন্ত কি তাদের সাসপেন্ড করা যায়? এরপর জুনিয়র ডাক্তারদের আইনজীবী বলেন, যারা তদন্তের আওতায় রয়েছেন তাদের অনেকে এখনো আর্জি করে চাকরি করছেন।
তদন্ত শেষ হওয়া পর্যন্ত কি তাদের সাসপেন্ড বা ছুটিতে পাঠানো যায়? প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড় বলেন, কোন কোন ক্ষমতাশালী ব্যক্তি এখনো চাকরি করছেন তাদের তালিকা দিন। রাজ্য পদক্ষেপ করবে, তার আগে তথ্য থাকা দরকার। রাজ্যের আইনজীবী রাকেশ দ্বিবেদী বলেন, 5 জনকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। এরপর প্রধান বিচারপতি বলেন, এটা যদি বৃহত্তর ষড়যন্ত্র হয় তাহলে সেটাও আমাদের দেখতে হবে। তখন রাজ্যের আইনজীবী বলেন, ক্ষমতাশালীদের নাম জানা সিবিআই, প্রয়োজন হলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এরপর প্রধান বিচারপতি বলেন, ক্ষমতায় থেকে যারা তদন্তকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করছেন তাদের বিরুদ্ধে ব্যাপার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে রাজ্য সরকার। সিবিআই এ বিষয়ে রাজ্যকে সাহায্য করবে। ক্ষমতাশালী ব্যক্তির তথ্য পেলে রাজ্যকে জানাবে সিবিআই। There are serious allegations of misdemeanor in the medical college and hospital are still occupying positions of responsibility. The status report which has been submitted by the CBI indicates that several of these aspects are still under investigation. The submission of the doctors to the effect that the persons in positions of responsibility at the medical college and hospital should either be suspended, directly proceed on leave, is a matter which will require examination by the state government as the appointing and disciplinary authority. আরজি করে মহিলা চিকিৎসকের ধর্ষণ খুন এ নিয়ে জোর শোরগোল। নির্যাতনার বিচার এবং নিরাপত্তার দাবিতে পথে নামেন জুনিয়র ডাক্তাররা। জল গড়ায় সুপ্রিম কোর্টে। চিকিৎসকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার নির্দেশ দেয় শীর্ষ আদালত। এদিনের শুনানিতে প্রধান বিচারপতি জানতে চান, রাজ্য কি কি করেছে, সেই কাজ কতটা এগিয়েছে। রাজ্যের আইনজীবী রাকেশ দ্বিবেদী জানান, 26% সিসি ক্যামেরা লাগানো হয়েছে। কাজ শেষ করতে আরো কিছু সময় লাগবে। তখন প্রধান বিচারপতি জানতে চান, এত ধীর গতিতে কেন কাজ চলছে। রাজ্যের আইনজীবী বলেন, বন্যার জন্য কিছু সমস্যা হয়েছে। 15 অক্টোবরের মধ্যে সব কাজ শেষ হয়ে যাবে। পরবর্তী শুনানিতে ন্যাশনাল টাস্ক ফোর্সের যে রিপোর্ট, যে তাদের যে প্রাথমিক রিপোর্ট এসেছে সেই রিপোর্টও কিন্তু তলব করেছেন প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়ের বেঞ্চ। এখন দেখার যে এই তদন্ত কোন দিকে এগোয় এবং এই তদন্তের পরিপ্রেক্ষিতে কোনো লার্জার কনস্পিরেসি বা বৃহত্তর কোনো ষড়যন্ত্র উঠে আসে কিনা। ক্যামেরা অপু পাঠকের সঙ্গে মৈত্রী ভট্টাচার্য, নিউজ 18 বাংলা, নয়াদিল্লি। আজ করে তরুণী চিকিৎসকের ধর্ষণ খুনের ঘটনার আজ সুপ্রিম শুনানি ছিল। প্রত্যেকের নজর ছিল সেই সুপ্রিম শুনানির দিকে। সিবিআই কে আরো সময় সুপ্রিম কোর্টের। আরজিকর তদন্তে স্ট্যাটাস রিপোর্ট সিবিআই এর। সুপ্রিম কোর্টে স্ট্যাটাস রিপোর্ট সিবিআই এর। খুন ধর্ষণ নিয়ে দুর্নীতির নিয়ে রিপোর্ট জমা। সরাসরি চলে যাব, মৈত্রী ভট্টাচার্য রয়েছে আমার সঙ্গে, মৈত্রীর সঙ্গে কথা বলবো। মৈত্রী, খুন ধর্ষণ মামলায় ঠিক কি উঠে এলো? দেখো, আজকে সিবিআই তরফ থেকে খুন ধর্ষণ মামলা এবং একই সঙ্গে যে আর্থিক দুর্নীতির মামলা রয়েছে, এই দুটি ক্ষেত্রেই কিন্তু স্ট্যাটাস রিপোর্ট দেওয়া হয় প্রধান বিচারপতির বেঞ্চের সামনে। এবং সেই যে মামলা রয়েছে, এই দুটি মামলার বিষয় যেহেতু তদন্তের অগ্রগতি চলছে এবং প্রধান বিচারপতি তিনি জানান যে যেহেতু তদন্ত এখনো চলছে এবং সিবিআইকে তদন্ত করে যেতে হবে, কিন্তু তদন্তের অগ্রগতি হচ্ছে, তদন্তের স্বার্থে সমস্ত তথ্য প্রকাশ্যে আনা যাবে না। কিন্তু সেখানে কয়েকটি জায়গা বিটস অ্যান্ড পিসেসে উল্লেখ করা হয়। যেমন প্রধান বিচারপতি প্রশ্ন করেন যে ময়নাতদন্তে উল্লেখ করা হয়েছে যে নির্যাতিতার তার চোখে ইনজুরির কারণ তার চশমা ভেঙে যাওয়া। তাহলে কি তিনি যখন ঘটনাটি ঘটে তখন কি তিনি চশমা পরেছিলেন, এই প্রশ্ন তোলা হয়। এবং তারপরে জানানো হয় যে না, তার ফরেনসিক রিপোর্টে জানা গেছে যে তার চশমা, ভাঙা চশমা তার দেহের পাশে উদ্ধার হয়েছিল। ফলে এই ধরনের কিছু প্রশ্ন উঠে আসে। এর পাশাপাশি তদন্তে যে উল্লেখ, এই যে তদন্তের যে স্ট্যাটাস রিপোর্ট দেওয়া হয়েছে সেখানে যে কিছু প্রভাবশালী ব্যক্তিদের কথা উল্লেখ করেছে সিবিআই, সেই প্রসঙ্গ আসে পরবর্তীকালে যখন জুনিয়র ডাক্তারদের হয়ে তাদের আইনজীবী ইন্দিরা জয়সিং তিনি সওয়াল করেন যে জুনিয়র ডাক্তাররা তারা কাজে ফিরতে চান, কিন্তু সেখানে সেই সমস্ত ব্যক্তি যাদের বিরুদ্ধে এখন তদন্ত চলছে, এই ধরনের এমন কিছু ব্যক্তি তারা এখনো ক্ষমতায় বসে রয়েছেন এবং তারা ক্ষমতাসীন, ফলে তারা সেই জায়গায় রয়েছেন যেখান থেকে তারা তদন্তকে প্রভাবিত করতে পারেন। এবং যারা জুনিয়র
ডাক্তাররা রয়েছেন তাদের ওপরেও তারা হুমকি এবং তাদের ওপরেও কোনো প্রভাব নিতে পারেন তারা। ফলে সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে ইন্দিরা জয়সিং জুনিয়র ডাক্তারদের আইনজীবী তিনি জানান যে তারা কিছু নাম দিতে চান, অন্ততপক্ষে আগে তারা আরো কিছু লোকের নাম দিয়েছেন এবং আজকে তারা আরো এমন কয়েকজনের নাম তারা দিতে চান যারা এই ধরনের ক্ষমতাসীন জায়গায় রয়েছেন। তাদের কি অবিলম্বে সাসপেন্ড করা হোক যতদিন না পর্যন্ত এই তদন্ত শেষ হচ্ছে, এবং যদি না সেটা করা হয় তাহলে সেক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে তাদেরকে অনির্দিষ্টকালের জন্য ছুটিতে পাঠানো হোক তদন্তের স্বার্থে। এবং এই প্রসঙ্গেই কিন্তু ইন্দিরা জয়সিং এর সঙ্গে সঙ্গে করুণা নন্দী, যিনি সিনিয়র ডাক্তারদের আইনজীবী, করুণা নন্দীও কিন্তু উল্লেখ করেন যে এই সমস্ত ব্যক্তিরা, অর্থাৎ এই যে থ্রেট কালচারের প্রসঙ্গ উঠে আসে এবং সেখানে তিনি উল্লেখ করেন যে থ্রেট কালচারটা জারি থাকছে তার কারণ এই সমস্ত প্রভাবশালী ব্যক্তিরা শুধুমাত্র যে আরজিকর হাসপাতালে রয়েছেন তাই নয়, তারা স্বাস্থ্যবিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত রয়েছেন, তারা কর্পোরেশন এমন একটা জায়গায় কর্মরত রয়েছেন যেখান থেকে সমস্ত মেডিকেল ইকুইপমেন্টস কেনা হয়, তারা মেডিকেল কাউন্সিলের বিভিন্ন পদে তারা রয়েছেন। ফলে এই জায়গা থেকে তারা যারা আন্দোলনকারীরা রয়েছে তাদের ওপর তারা প্রভাব খাটাতে পারেন এবং তদন্তের গতি প্রকৃতি বদলে দিতে পারেন। ফলে সেখানে তারা আশঙ্কা প্রকাশ করেন। এর পেছনে তারা একটি ব্যাকগ্রাউন্ড দেন। তারা বলেন যে এরকম অন্তত 7 জন ব্যক্তির কথা ইন্দিরা জয়সিং শুরুতেই বলেন যে এরকম অন্তত 7 জন ব্যক্তি রয়েছেন যারা সেই সময় ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন, এমনকি পুলিশ আসার আগে তারা সেখানে পৌঁছে যান এবং এদের মধ্যে কয়েকজন রাজ্য মেডিকেল কাউন্সিলের সদস্যও রয়েছেন। তাদের আরজিকর মেডিকেল কলেজে ডিউটি ছিল না, তাদের সেখানে থাকার কথা নয়, কিন্তু তারা পুলিশ পৌঁছানোর আগে সেখানে পৌঁছে যান। এখান থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে তারা তদন্ত প্রভাবিত করার চেষ্টা তারা করতে পারেন। এহেন অভিযোগ ওঠার পরেই কিন্তু সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা তিনি জানান যে এই প্রভাবশালী ব্যক্তিদের কথা, তাদের যে রিপোর্ট তার 7 নম্বর পাতার একেবারে ওপরের অংশেই কিন্তু এই ধরনের প্রভাবশালী ব্যক্তিদের কথা উল্লেখ করা রয়েছে। তবে এই প্রভাবশালী ব্যক্তিদের প্রসঙ্গ যখন আসে তার সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু প্রধান বিচারপতি একটা জিনিস পরিষ্কার করে দেন যে যেহেতু তারা রাজ্য সরকারের কর্মী, তাদেরকে সাসপেন্ড করা হবে না, তাদের ছুটিতে পাঠানো হবে, সে বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত রাজ্যেরই। রাজ্য চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে, কিন্তু সেক্ষেত্রে রাজ্যকে সহযোগিতা করবে সিবিআই। তারা তাদের যে তদন্ত তারা করছেন সেই তদন্ত করার সময় তারা যদি এরকম কিছু কি পার্সনদের তারা খোঁজ পান বা তাদের কথা জানতে পারেন সেটা রাজ্যকে জানাবে। রাজ্যের আইনজীবী সিনিয়র কাউন্সিল মিস্টার দ্বিবেদী তিনি জানান যে রাজ্য প্রস্তুত রয়েছে এরকম ব্যক্তিদের নাম জানতে পারলে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য। এদিনের যে শুনানি ছিল সেখানে আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ যেখানে উঠে আসে জুনিয়র ডাক্তারদের কাজে ফেরা এবং যে পরিকাঠামো তৈরি করা সেই প্রসঙ্গে। জুনিয়র ডাক্তারদের কাজে ফেরার প্রসঙ্গে ইন্দিরা জয়সিং তিনি পরিষ্কার করে বলেন যে জুনিয়র ডাক্তাররা কাজে ফিরেছেন, কিন্তু রাজ্যের আইনজীবী তিনি জানান যে জুনিয়র ডাক্তাররা এসেনশিয়াল সার্ভিসে ফিরেছেন, তারা আইপিডি এবং ওপিডি করছেন না। সেখানে ইন্দিরা জয়সিং তিনি জানান যে সমস্ত রকম আপৎকালীন পরিষেবা, অর্থাৎ সমস্ত রকম এমার্জেন্সি যে সমস্ত এসেনশিয়াল সার্ভিসেস রয়েছে যার মধ্যে আইপিডি এবং ওপিডিও রয়েছে, সেই সমস্ত পরিষেবা দিচ্ছেন জুনিয়র ডাক্তাররা এবং সেটা তারা একেবারে কোর্টে মেনশন করেন এবং সেটাকে লিপিবদ্ধ করার অনুরোধ জানান তিনি প্রধান বিচারপতির কাছে। আগামী দিনে কি কি হতে পারে এবং পরিকাঠামোর ক্ষেত্রেও কিন্তু রাজ্যকে প্রশ্নের মুখে পড়তে হয় প্রধান বিচারপতির। পরিকাঠামো কেন এখনো পর্যন্ত আরজিকরের 50% ডেভেলপমেন্ট করা সম্ভব হয়নি সে প্রশ্ন তোলেন। রাজ্যের তরফ থেকে জানানো হয় যে বন্যা পরিস্থিতির জন্য কিছুটা কাজে ডিলে হয়েছে, তবে তারা 15ই অক্টোবরের মধ্যে গোটা কাজ তারা শেষ করে ফেলবেন। জানা যায় যে সিসিটিভি বসানোর কাজ মাত্র 26% শেষ হয়েছে। এর সঙ্গে সঙ্গে ডিউটি রুম তৈরি করা, আলাদা বাথরুম তৈরি করা, এই সব কাজও 50% কিছু বেরোয়নি। এই সমস্ত সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে আগামী শুনানিতে, অর্থাৎ পরবর্তী যে শুনানি হবে, যে ভ্যাকেশন রয়েছে সেই ভ্যাকেশনের পরে সুপ্রিম কোর্টের যে শুনানি হবে সেখানে এই রিপোর্ট নেবেন এবং সিবিআই এর তরফ থেকেও সিবিআই এর পরবর্তী স্ট্যাটাস রিপোর্ট তারা নেবেন এবং একই সঙ্গে কোনো লার্জার কনস্পিরেসি ছিল কিনা সেই সংক্রান্ত বিষয়েও কিন্তু একটি রিপোর্ট নেওয়া হবে। একই সঙ্গে ন্যাশনাল টাস্ক ফোর্স তাদেরকেও তাদের রিপোর্ট দেওয়ার কথা জানিয়েছেন, রিপোর্ট দিতে বলেছেন প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়ের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ আজকে। তমশ্রী। বেশ মৈত্রী। সিবিআই তাদের চতুর্থ স্ট্যাটাস রিপোর্ট আজকে কোর্টে সাবমিট করলো রিগার্ডিং দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ দ্য ইনভেস্টিগেশন এন্ড দ্য প্রসেস অফ দ্য ইনভেস্টিগেশন। সিবিআই এর আজকের রিপোর্টটা আগের দিনের রিপোর্ট থেকে একটু আলাদা ছিল। এই চতুর্থ রিপোর্টটা দুটো ভাগে বাইফার্কেট করা হলো। একটা পোর্শন ছিল রিগার্ডিং দ্য এলিজড রেপ এন্ড মার্ডার ইন আরজিকর, আর একটা ছিল রিগার্ডিং দ্য ফিনান্সিয়াল ইরেগুলারিটিজ ইন আরজিকর। তো এই দুটো পার্টে ক্লিয়ারলি ওরা ইলাবোরেটলি প্রসেস অফ দ্য ইনভেস্টিগেশন বা ডেভেলপমেন্ট অফ দ্য ইনভেস্টিগেশন ওরা ক্লিয়ারলি কোর্টের সামনে তুলে ধরেছেন এবং কোর্ট হ্যাজ বিন ভেরি কনভিন্সড অন দ্য প্রসেস অফ দ্য ইনভেস্টিগেশন। সুপ্রিম কোর্টে সিবিআই যেদিন স্ট্যাটাস রিপোর্ট জমা দিল সেই দিনই সিবিআই এর যে
ভূমিকা সিবিআই এর তদন্ত নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিল শিয়ালদা আদালত। দেখাবো একটা ছোট্ট বিরতির পর। আজকে তরুণী চিকিৎসককে ধর্ষণ খুনের ঘটনার আজ সুপ্রিম শুনানি ছিল, প্রত্যেকের নজর ছিল সেই সুপ্রিম শুনানির দিকে। সিবিআই কে আরো সময় সুপ্রিম কোর্টের আরজিকর তদন্তে স্ট্যাটাস রিপোর্ট সিবিআই এর, সুপ্রিম কোর্টে স্ট্যাটাস রিপোর্ট সিবিআই এর, খুন ধর্ষণ নিয়ে দুর্নীতির নিয়ে রিপোর্ট জমা। সরাসরি চলে যাব, মৈত্রী ভট্টাচার্য রয়েছে আমার সঙ্গে, মৈত্রীর সঙ্গে কথা বলবো। মৈত্রী, খুন ধর্ষণ মামলায় ঠিক কি উঠে এলো? দেখো, আজকে সিবিআই তরফ থেকে খুন ধর্ষণ মামলা এবং একই সঙ্গে যে আর্থিক দুর্নীতির মামলা রয়েছে, এই দুটি ক্ষেত্রেই কিন্তু স্ট্যাটাস রিপোর্ট দেওয়া হয় প্রধান বিচারপতির বেঞ্চের সামনে। এবং সেই যে মামলা রয়েছে, এই দুটি মামলার বিষয় যেহেতু তদন্তের অগ্রগতি চলছে এবং প্রধান বিচারপতি তিনি জানান যে যেহেতু তদন্ত এখনো চলছে এবং সিবিআইকে তদন্ত করে যেতে হবে, কিন্তু তদন্তের অগ্রগতি হচ্ছে, তদন্তের স্বার্থে সমস্ত তথ্য প্রকাশ্যে আনা যাবে না। কিন্তু সেখানে কয়েকটি জায়গা বিটস অ্যান্ড পিসেসে উল্লেখ করা হয়। যেমন প্রধান বিচারপতি প্রশ্ন করেন যে ময়নাতদন্তে উল্লেখ করা হয়েছে যে নির্যাতিতার তার চোখে ইনজুরির কারণ তার চশমা ভেঙে যাওয়া, তাহলে কি তিনি যখন ঘটনাটি ঘটে তখন কি তিনি চশমা পরেছিলেন, এই প্রশ্ন তোলা হয়। এবং তারপরে জানানো হয় যে না, তার ফরেন্সিক রিপোর্টে জানা গেছে যে তার চশমা, ভাঙা চশমা তার দেহের পাশে উদ্ধার হয়েছিল। ফলে এই ধরনের কিছু প্রশ্ন উঠে আসে। এর পাশাপাশি তদন্তে যে উল্লেখ, এই যে তদন্তের যে স্ট্যাটাস রিপোর্ট দেওয়া হয়েছে সেখানে যে কিছু প্রভাবশালী ব্যক্তিদের কথা উল্লেখ করেছে সিবিআই, সেই প্রসঙ্গ আসে পরবর্তীকালে যখন জুনিয়র ডাক্তারদের হয়ে তাদের আইনজীবী ইন্দিরা জয়সিং তিনি সওয়াল করেন যে জুনিয়র ডাক্তাররা তারা কাজে ফিরতে চান, কিন্তু সেখানে সেই সমস্ত ব্যক্তি যাদের বিরুদ্ধে এখন তদন্ত চলছে, এই ধরনের এমন কিছু ব্যক্তি তারা এখনো ক্ষমতায় বসে রয়েছেন এবং তারা ক্ষমতাসীন, ফলে তারা সেই জায়গায় রয়েছেন যেখান থেকে তারা তদন্তকে প্রভাবিত করতে পারেন এবং যারা জুনিয়র ডাক্তাররা রয়েছেন তাদের ওপরেও তারা হুমকি এবং তাদের ওপরেও কোনো প্রভাব নিতে পারেন তারা। ফলে সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে ইন্দিরা জয়সিং জুনিয়র ডাক্তারদের আইনজীবী তিনি জানান যে তারা কিছু নাম দিতে চান, অন্ততপক্ষে আগে তারা আরো কিছু লোকের নাম দিয়েছেন এবং আজকে তারা আরো এমন কয়েকজনের নাম তারা দিতে চান যারা এই ধরনের ক্ষমতাসীন জায়গায় রয়েছেন, তাদের কি অবিলম্বে সাসপেন্ড করা হোক যতদিন না পর্যন্ত এই তদন্ত শেষ হচ্ছে। এবং যদি না সেটা করা হয় তাহলে সেক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে তাদেরকে অনির্দিষ্টকালের জন্য ছুটিতে পাঠানো হোক তদন্তের স্বার্থে। এবং এই প্রসঙ্গেই কিন্তু ইন্দিরা জয়সিং এর সঙ্গে সঙ্গে করুণা নন্দী, যিনি সিনিয়র ডাক্তারদের আইনজীবী, করুণা নন্দীও কিন্তু উল্লেখ করেন যে এই সমস্ত ব্যক্তিরা, অর্থাৎ এই যে থ্রেট কালচারের প্রসঙ্গ উঠে আসে এবং সেখানে তিনি উল্লেখ করেন যে থ্রেট কালচারটা জারি থাকছে, তার কারণ এই সমস্ত প্রভাবশালী ব্যক্তিরা শুধুমাত্র যে আরজিকর হাসপাতালে রয়েছেন তাই নয়, তারা স্বাস্থ্যবিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত রয়েছেন, তারা কর্পোরেশন এমন একটা জায়গায় কর্মরত রয়েছেন যেখান থেকে সমস্ত মেডিকেল ইকুইপমেন্টস কেনা হয়, তারা মেডিকেল কাউন্সিলের বিভিন্ন পদে তারা রয়েছেন। ফলে এই জায়গা থেকে তারা, যারা আন্দোলনকারীরা রয়েছে, তাদের ওপর তারা প্রভাব খাটাতে পারেন এবং তদন্তের গতি প্রকৃতি বদলে দিতে পারেন। ফলে সেখানে তারা আশঙ্কা প্রকাশ করেন। এর পেছনে তারা একটি ব্যাকগ্রাউন্ড দেন, তারা বলেন যে এরকম অন্তত 7 জন ব্যক্তির কথা, ইন্দিরা জয়সিং শুরুতেই বলেন যে এরকম অন্তত 7 জন ব্যক্তি রয়েছেন যারা সেই সময় ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন, এমনকি পুলিশ আসার আগে তারা সেখানে পৌঁছে যান। এবং এদের মধ্যে কয়েকজন রাজ্য মেডিকেল কাউন্সিলের সদস্যও রয়েছেন, তাদের আরজিকর মেডিকেল কলেজে ডিউটি ছিল না, তাদের সেখানে থাকার কথা নয়, কিন্তু তারা পুলিশ পৌঁছানোর আগে সেখানে পৌঁছে যান। এখান থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে তারা তদন্ত প্রভাবিত করার চেষ্টা তারা করতে পারেন। এহেন অভিযোগ ওঠার পরেই কিন্তু সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা তিনি জানান যে এই প্রভাবশালী ব্যক্তিদের কথা, তাদের যে রিপোর্ট তার 7 নম্বর পাতার একেবারে ওপরের অংশে কিন্তু এই ধরনের প্রভাবশালী ব্যক্তিদের কথা উল্লেখ করা রয়েছে। তবে এই প্রভাবশালী ব্যক্তিদের প্রসঙ্গ যখন আসে তার সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু প্রধান বিচারপতি একটা জিনিস পরিষ্কার করে দেন যে যেহেতু তারা রাজ্য সরকারের কর্মী, তাদেরকে সাসপেন্ড করা হবে না, তাদের ছুটিতে পাঠানো হবে, সে বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত রাজ্যেরই। রাজ্য চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে, কিন্তু সেক্ষেত্রে রাজ্যকে সহযোগিতা করবে সিবিআই। তারা তাদের যে তদন্ত তারা করছেন সেই তদন্ত করার সময় তারা যদি এরকম কিছু কি পার্সেন্টের তারা খোঁজ পান বা তাদের কথা জানতে পারেন সেটা রাজ্যকে জানাবে। রাজ্যের আইনজীবী সিনিয়র কাউন্সিল মিস্টার দ্বিবেদী তিনি জানান যে রাজ্য প্রস্তুত রয়েছে এরকম ব্যক্তিদের নাম জানতে পারলে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য। এদিনের যে শুনানি ছিল সেখানে আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ যেখানে উঠে আসে জুনিয়র ডাক্তারদের কাজে ফেরা এবং যে পরিকাঠামো তৈরি করা সেই প্রসঙ্গে। জুনিয়র ডাক্তারদের কাজে ফেরার প্রসঙ্গে ইন্দিরা জয়সিং তিনি পরিষ্কার করে বলেন যে জুনিয়র ডাক্তাররা কাজে ফিরেছেন, কিন্তু রাজ্যের আইনজীবী তিনি জানান যে জুনিয়র ডাক্তাররা
এসেনশিয়াল সার্ভিসে ফিরেছেন, তারা আইপিডি এবং ওপিডি করছেন না। সেখানে ইন্দিরা জয়সিং তিনি জানান যে সমস্ত রকম আপৎকালীন পরিষেবা অর্থাৎ সমস্ত রকম এমার্জেন্সি যে সমস্ত এসেনশিয়াল সার্ভিসেস রয়েছে যার মধ্যে আইপিডি এবং ওপিডিও রয়েছে সেই সমস্ত পরিষেবা দিচ্ছেন জুনিয়র ডাক্তাররা এবং সেটা তারা একেবারে কোর্টে মেনশন করেন এবং সেটাকে লিপিবদ্ধ করার অনুরোধ জানান তিনি প্রধান বিচারপতির কাছে। আগামী দিনে কি কি হতে পারে এবং পরিকাঠামোর ক্ষেত্রেও কিন্তু রাজ্যকে প্রশ্নের মুখে পড়তে হয় প্রধান বিচারপতির। পরিকাঠামো কেন এখনো পর্যন্ত আরজি করের 50% ডেভেলপমেন্ট করা সম্ভব হয়নি সে প্রশ্ন তোলেন। রাজ্যের তরফ থেকে জানানো হয় যে বন্যা পরিস্থিতির জন্য কিছুটা কাজে ডিলে হয়েছে, তবে তারা 15ই অক্টোবরের মধ্যে গোটা কাজ তারা শেষ করে ফেলবেন। জানা যায় যে সিসিটিভি বসানোর কাজ মাত্র 26% শেষ হয়েছে। এর সঙ্গে সঙ্গে ডিউটি রুম তৈরি করা, আলাদা বাথরুম তৈরি করা, এই সব কাজও 50% কিছু হয়নি। এই সমস্ত সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে আগামী শুনানিতে অর্থাৎ পরবর্তী যে শুনানি হবে, যে ভ্যাকেশন রয়েছে সেই ভ্যাকেশনের পরে সুপ্রিম কোর্টের যে শুনানি হবে সেখানে এই রিপোর্ট নেবেন এবং সিবিআই তরফ থেকেও সিবিআই এর পরবর্তী স্ট্যাটাস রিপোর্ট তারা নেবেন এবং একই সঙ্গে কোনো লার্জার কনস্পিরেসি ছিল কিনা সেই সংক্রান্ত বিষয়েও কিন্তু একটি রিপোর্ট নেওয়া হবে। একই সঙ্গে ন্যাশনাল টাস্ক ফোর্স তাদেরকেও তাদের রিপোর্ট দেওয়ার কথা জানিয়েছেন, রিপোর্ট দিতে বলেছেন প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়ের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ আজকে। তমশ্রী। বেশ মৈত্রী। সিবিআই তাদের চতুর্থ স্ট্যাটাস রিপোর্ট আজকে কোর্টে সাবমিট করলো রিগার্ডিং দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ দ্য ইনভেস্টিগেশন এন্ড দ্য প্রসেস অফ দ্য ইনভেস্টিগেশন। সিবিআই এর আজকের রিপোর্টটা আগের দিনের রিপোর্ট থেকে একটু আলাদা ছিল। এই চতুর্থ রিপোর্টটা দুটো ভাগে বাইফার্কেট করা হলো। একটা পোর্শন ছিল রিগার্ডিং দ্য এলিজ রেপ এন্ড মার্ডার ইন আরজিকর, আর একটা ছিল রিগার্ডিং দ্য ফিনান্সিয়াল ইরেগুলারিটিজ ইন আরজিকর। তো এই দুটো পার্টে ক্লিয়ারলি ওরা ইলাবোরেটলি প্রসেস অফ দ্য ইনভেস্টিগেশন বা ডেভেলপমেন্ট অফ দ্য ইনভেস্টিগেশন ওরা ক্লিয়ারলি কোর্টের সামনে তুলে ধরেছেন এবং কোর্ট হ্যাজ বিন ভেরি কনভিন্সড অন দ্য প্রসেস অফ দ্য ইনভেস্টিগেশন। সুপ্রিম কোর্টে সিবিআই যেদিন স্ট্যাটাস রিপোর্ট জমা দিল সেই দিনই সিবিআই এর যে ভূমিকা, সিবিআই এর তদন্ত নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিল শিয়ালদা আদালত। দেখাবো একটা ছোট্ট বিরতির পর। সুপ্রিম কোর্টে আরজিকর মামলার শুনানি শুরু হলো। ঘড়ির কাঁটায় 4:28 শুরু হলো সুপ্রিম কোর্টে আরজিকর মামলার শুনানি। নয়াদিল্লি থেকে রয়েছে মৈত্রেয়ী। ঘড়ির কাঁটা প্রায় 4:30 শুরু হলো আরজিকর মামলার শুনানির আগে আমরা দেখলাম 4:15 নাগাদ তখন কিন্তু একটা এই শুনানি শুরু হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু 5 মিনিটের একটা বিরতি ছিল, তারপর অবশ্যই 4:30। আমি আরো একবার জানতে চাইবো আজকের এই শুনানি পর্বে কোন কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো উঠে আসবে। দেখো, এই মুহূর্তে শুনানি শুরু হয়ে গিয়েছে এবং বিচারপতির পরিবারের হয়ে বৃন্দা গ্লোবাল তিনি আজকে খাওয়া শুরু করেছেন এবং তিনি প্রথমে যেটি চিঠি প্রধান বিচারপতির বেঞ্চের হাতে তুলে দিয়েছেন এবং তিনি আরো একটি বিষয় তুলে ধরেছেন যে সোশ্যাল মিডিয়ায় একাধিক পোস্ট ঘুরছে নির্যাতিতার ছবি এবং নাম নিয়ে। সেগুলো যাতে বন্ধ করা যায় তার জন্য একজনকে নমিনেট করার পরামর্শ তিনি দিয়েছেন যাতে তার কাছে যাতে গোটা বিষয়টির উপর নজর রাখা যায়। প্রসঙ্গত এর আগে বিসিপিআর থেকে নির্যাতিতার নাম সরানোর জন্য, নাম এবং ছবি সরানোর জন্য নির্দেশ জারি করেছিলেন প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়ের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ এবং আজকে সে বিষয়টি নির্যাতিতার পরিবারের তরফ থেকে তোলা হয়েছে এবং এই মধ্যে শুনানি শুরু হয়ে গিয়েছে। যেমন আমরা আগে বলছিলাম যে আজকে বৃন্দা গ্লোবাল নির্যাতিতার পরিবারের হয়ে তিনি সওয়াল করবেন এবং তার সওয়ালে কি উঠে আসে, কোন কোন দিক তারা তুলে ধরেন, পরিবারের তরফ থেকে কি আশঙ্কা এখনো পর্যন্ত রয়েছে সেই বিষয়গুলো তুলে ধরা হবে। অন্যদিকে আজকে ইন্দিরা জয়সিং তিনিও কিছুক্ষণ আগে তিনি জানিয়েছেন যে খুব গুরুত্বপূর্ণ দুটি বিষয় রয়েছে, সেটা জুনিয়র ডাক্তারদের হয়ে তিনি তুলে ধরতেছেন প্রধান বিচারপতি বেঞ্চের কাছে। সঙ্গে থাকো। One number, my learned friend, my lord, or anyone else, my lord, whoever finds that either name or depiction or photograph. Well, this part now you are between you. You don't need an order from us. My lord, just one more aspect. The commissioner of police, the ex-commissioner of police, who's now been transferred, he himself gave a press interview in which he disclosed the name. My lord, before we do that, can I just finish, please? Yes. With respect to this, there is also a film that is going to be released tomorrow on YouTube, which says that it is based on RG Core incident. I am not in the all saying that nobody should speak, nobody should express themselves. That's not the submission. However, would that interfere with the investigation, which is at a very early and sensitive stage? Secondly, how has she been portrayed? Will it in any way be, and I've attached that screenshot also, because that's already being publicized on social media. If some film is being released and you want to stop the release of the film, you have to take
you have to take recourse to independent remedies in law. I bow down, my lords. So I'm not making that. I'm only bringing it to the attention that this is, as my lord said, proliferating. If there is a nodal person appointed by the Union of India, it would then be someone we can contact or pass on the information for them to take action in accordance with law. Solicitor, what you can do is that you can just identify, maybe in the cybercrime unit of the Ministry of Home Affairs or any appropriate agency, one nodal person who can be available for anybody to say that, well, this is the key. It would be, my lord, it may not be Ministry of Home Affairs, it would be IT. Methi. Methi, my lord, we'll give the, my lord, one nodal officer. So that you can duly publicize it, and in which case, any clip which has to be pulled down, Yes. that intimation can be given by email or whatever to that particular There is a system. portal. Just put it into place and Certainly. My No, lord, just the- one line in an order might be required because on the last occasion, para 7 speaks specifically to Wikipedia. Wikipedia. What my lords had said in Shreya Singhal, and I was before my lords in that matter, is that takedowns can only happen by court order. So we passed that order. Yes, my lords. Yes. We've already passed Yes. that order. Well, coming back to the No, police. my lords, that may be passed then in today's order. Last order, it's That was very- specific. Specifically on Wikipedia, my lord. Wikipedia, not Only vis-a-vis Just say Wikipedia. any intermediary. the parents of the parents of the deceased This is have been disconcerted by repeated clips in the social media referring to photographs and the name of the deceased. Videos, my lords. Reels. Besides these clips, videos have also proliferated in the social media. The earlier order of this court shall, it is clarified, not be confined only to Wikipedia, but shall apply in relation to all Intermediaries. and to reiterate, there shall be, to reiterate, no intermediary shall allow or carry the publication of the name of the deceased, her identity, photographs or videos, either pertaining to the incident at the RG Kaur Medical College or otherwise. Please, minutes. So that's a preventive order. As far On the request of the court, the Solicitor General has stated that the Ministry of Electronics and Information Technology, into brackets MIT, shall nominate a nodal officer to whom any communication in relation to the unauthorized uploading of content or information pertaining to the deceased can be intimated, so that necessary action can be taken with the intermediary concerned for pulling down such publication or dissemination. I'm grateful, minutes. In fact, we need to go a step ahead and let the Ministry of Information Technology lay down some due diligence guidelines for the future also. These incidents may happen, may recur. So let the ministry, since we are taking up this. There must be something, my lord. If there is none, we will take care. MIT may also consider laying down guidelines. There are some, my lord. There are some. Guidelines to govern such cases consistent with the judgments of this court and the governing provisions of law. But as regards the police commissioner, his infraction already